हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम अग्नेनय सुपथा राजे अस्मान् ॐ विश्वानि अग्नेनय देव सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम भुक्तिं विधेम. Where are we, Amma? Just can you tell me where we are? Bhruguvalli. This is Sadachar Pradarshanam Brahmanandanubhava. That last section, uncle. So before that, ఒకసారి చదివేస్తాము. చెప్పండి మీరే. The entire Sadachar Pradarshana. Yeah, I'll ask you to stop. From then we'll just. Okay. न कंचन वसतौ प्रत्याक्षीत तद्व्रतं तस्माद्यया कया च विदया बह्वन्नं प्राप्नुयात् अराध्यास्मन् अन्नमित्याचक्षते एतद्वोमुखतो ओन्नगं राद्धम् मुखतोऽस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वो मध्यतो ओन्नगं राद्धम् मध्यतोऽस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वा अन्ततो ओन्नगं राद्धम् अन्ततोऽस्मा अन्नगं राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषी समाज्ञाः अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिषीरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीता प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीता महान् भवति तन्मन इत्युपासीता मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीता. I will ask Rajeshwar Garu. మీరు చదవండి నెక్స్ట్. సార్ నమస్కారం అండి. నమ్యస్తే అస్మై కామాః తద్బ్రహ్మేత్యుపాసీత బ్రహ్మవాన్ భవతి తద్బ్రహ్మణ పరిమర ఇత్యుపాసీత పర్యేణం మ్రియంతే ద్విషంత సపత్నాః पर्ये अप्रियाः प्रातृव्याः स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः
Sa eva saya evam vit asmal lokat pretya. ఇక్కడ దాకా చేశాము. తర్వాత మనం చెప్పుకుందాము. చెప్పండి అమ్మా. ఏతమన్నమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతమన్నమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతం ప్రాణమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతం ప్రాణమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతం మనోమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతం మనోమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతం విజ్ఞానమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతం విజ్ఞానమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతం ఆనందమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతమానందమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఇమాన్ లోకాన్ కామాన్ని కామరూపి అనుసంచరన్ ఇమాన్ లోకాన్ కామాని కామరూప్యను సంచరన్. బ్యూటిఫుల్. ఏంటవుతుంది? వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు అస్ వెన్ యూ ఆర్ అడాప్టింగ్ టు ది సదాచార? And if you are having sadachara, that is the right behavior. What is right behavior? Spiritualistic behavior. What is spiritualistic behavior? To be able to understand the Paramatma seated in us. And we should have a feeling that everything in us, inside and outside, is being monitored by Paramatma. And therefore, if you are able to get on to this type of vasati and dhanam, and then annam, and also the gestures, man and divine and all that, then what would happen to you is brahmavan bhavati. Chusara? See, Manu, brahmavan bhavati ante we should turn to be valuable. A valuable prati oka individual puttin tarvata he has to strive hard to make himself valuable, understandable, comprehensible, and useful. If the individual is not trying to become all that, then his life is not being recognized. Therefore, everybody, having been born, nobody can afford to be action-free. భోజనమన్నా చేయాలి, గాలన్నా పీల్చుకోవాలి, ఏదో something you have to be doing. So you cannot at all, there is nothing like questioning, like relaxing అనేది లేదు. That's why Krishna, భగవద్గీతలో కృష్ణ, శంకరాచార్యులు చేస్తారు భజగోవిందం లోపల, కస్సంతోష తవ మానవ అని. ఓ మానవ, where is the happiness? And which is the happiness for you? Any happiness you receive is temporary. But which is that which will give you permanent happiness? That is really a quest. మా స్ట్రీట్లో ఒక ఆయన ఉండేవారు, జనార్దన్ బాదామీని. I remember him. He was Hitayish, 94 years or so he lived. But he was an engineer, chief engineer in North, and he was responsible for building some 2 or 3 buildings in the Banaras Indian University. He was an architect, civil engineer, Government of India. So all through his 90 and odd years of life, he maintained a diary where whatever thoughts came to him, he recorded. And so he wrote afterwards,
he wrote a book on Quest for God. And that book is simply wonderful. And if it is available in your, by Janardana, Okay. Badami. Author is Janardana Badami. I wrote forward for that. And forward రాశాను. And ఎన్ని విషయాలు దానిలో కవర్ చేశారంటే ఈ ఉపనిషత్ నాలెడ్జ్ అంతా అందులో ఉంది. ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ టు బికమ్ బ్రహ్మవాన్ ఇట్స్ ఎ జర్నీ. And that journey involves understanding of your own body inside and the spirit in the body. See, అందుకోసం ఏమనుకున్నానంటే whenever you are meditating, your goal is only to become a Brahmavan. Van and Vat is a suffix in Sanskrit, meaning possession, becoming. Satyavan, Satyavati, Himavan, and Van and Vati. So, ikkada Brahmavan Bhavati. Adanni inkoka ritiga it is called as Sriman. Sriman antaru. Sriman means Gauravanga, Lakshmivan and Artham. So atla ika Brahmavan Bhavati. And moreover, whatever it is, that Brahmanaha Parimara Ityupaseta. So Parimara ante equipment. So everything is the outcome from the Brahma. And so whatever you experience, it is called Brahmanandanova. So Brahma Padarthame Prapanchanlo anta undi. Kabatti whatever enjoyment you are having, it is only the same thing. And Paryenam Riyante Dvishanta Sapatna Parye Apriya Bhratruvya. So Escha Savaditye Sayeka Saya Evam Vitu. So you should only realize that Paramatma Aditya is supreme, and whatever Anandas temporary you are coming, it's all because Mriyante, Dvishanta, Sapatna, all those things which are negative to you will not continue to be negative to you. They stop. Kopam చేసుకుంటారు. How long they become angry on you? 10 minutes. కాఫీ ఇస్తే తాగి వెళ్ళిపోతారు. వాడితో కూడా we can also drink coffee with him or something like that. Then both of you cool. But the moment he enters, for example, a person will enter with anger, and you be patient listening to them. Afterwards, the anger calmed down. It's like that. Here, Mriyante Dishante Sapatnaha. Then, anta ayin tarvata sayascha ayam purushe saha yaha saha asavaditye. So ultimately, the Parabrahma is Aditya. Who is that Aditya? You can see only one sun in the sky. Sayekaha. So one sun is able to illuminate and electrify the whole world. ఒక బల్బు పెడితే అక్కడే ఉంటుంది లైటు, మిగతా పోర్షన్ చీకటి. బట్ ఇమాజిన్ ది బల్బ్ ఆఫ్ సూర్య భగవాన్. అండ్ మోర్ ఓవర్, హౌ ఇస్ దట్ చర్మేవ మహాగుంసి. సో ఇన్ సూర్య సూక్త, like the skin covering the all flesh and blood, etc. in our body harmoniously. చర్మంలో డెంట్స్ లేవు కదండి, సమానంగా ఉంది చర్మం. అది కవర్, ఇది దట్స్ కవరింగ్. సో ది స్కిన్ కవర్స్ ది ఎంటైర్ బాడీ. ఇఫ్ అట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ, స్కిన్ విల్ టెల్ యూ. అలర్జీ అంటుంది, వాపులు వస్తుంది, డెంట్స్ వస్తుంది, ఓపెన్ అవుతుంది, గొడవలు. But basically, the skin is absolutely harmonious. So Surya Bhagavan is also like skin covering the flesh in our body. ఆ ఫ్లెష్ను
బాగా గంటులాగా టైట్ చేయడానికి నరాలు. ది నర్వ్స్ ఆర్ కీపింగ్ ది ఎంటైర్ స్టఫ్ ఇన్సైడ్ ది బాడీ స్ట్రాంగ్. వంగితే ఏది పడిపోదు, జంప్ చేస్తే ఏది బయటికి రాదు. హౌ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్స్ వెరీ టైట్ ఇన్సైడ్. అలాంటి టెన్షన్ ఇన్సైడ్ ఇచ్చినారంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద డిజైనర్. దేర్ కెనాట్ బి ఎనీ ప్యారలల్ డిజైనర్ లైక్ దట్. దట్స్ వై పరియే అప్రియా భ్రాతృవ్యా. సో భ్రాతృవ్యా అప్రియా అండ్ అవన్నీ కూడా సూర్య భగవానులో ఉంది. అంటే మీ పరమాత్మ ఈజ్ ఆల్ అలోన్. స ఏకః ఏవం యః వితో సహ దట్. సో సహ యః, ఎవరైతే ఇలా తెలుసుకుంటాడో వాడు పరబ్రహ్మ. దట్ ఫెలో ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫార్ బ్రహ్మానందానుభవం. సో ఈవెన్ ఇఫ్ దట్ బ్రహ్మానందానుభవం రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. There are many people in the world who cannot enjoy, who cannot be happy. ఎప్పుడు దుఃఖంలోనే ఉంటారు. Even if you give happiness, they don't enjoy that. They don't recognize that. ఏడ్చే వాళ్ళే ఉంటారు ప్రపంచం నిండా. నవ్వే వాళ్ళు ఎక్కడున్నారండి? ఎంతమంది చూస్తారు మీరు? అందరికీ విషాద యోగంలోనే డిప్ అయి ఉంటారు. ఎందుకు అలా ఉన్నావు అని అడగాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. వాడు కోపం అనేది చేరిందంటే నన్ను అడగద్దమ్మా అంటాడు. డోంట్ ఆస్క్ మీ, లీవ్ మీ అలోన్ అరుస్తాడు. అలాగుంటారు ప్రజల్లో. కానీ దో ఎవ్రీ కంఫర్ట్ ఈస్ దేర్, పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బి కంటెంటెడ్ విత్ ది కంటెంట్. ఈ తెలుగు సీరియల్స్, ఇంగ్లీష్ సీరియల్స్ వస్తున్నాయి కదా, చంపేస్తుంది మనుషుల్ని. Families are being ruined because of the kind of factions introduced by the characters there. So ఎవరో రాశారు, there are very dangerous 5-6 serials in Telugu, which is running. So many families are getting spoiled because they give ideas to be inimical. కాకుండా ఏవం వితో అట్లా బాగా తెలుసుకున్న వాడికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడి నుంచి ది బిగిన్స్. అస్మాల్లోకాత్ ప్రేత్య ఏతమన్నమయమాత్మానముపసంక్రమ్య. సో దెర్ ఆర్ దీస్ 5 sheets and 5 atmas, and he has to enter into that and then transit from therefrom. So transit visa ఇచ్చేస్తాడు. You get the transit visa, and that అక్కడ మళ్ళీ సరెండర్ చేయాలి. అట్లా ఇక్కడ కూడా అస్మాల్ లోకాత్ ప్రేత్య, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత అన్నమయం ఆత్మా, అన్నమయమైనటువంటి ఆత్మను ఉపసంక్రమ్య, he will just go near and transcend. Then he will do it for ప్రాణమయం. ప్రాణము అంటే శక్తి. అన్నము basically requirement. ఆ అన్నం will be converted into ప్రాణం. ప్రాణం is energy. సో ప్రాణమయం ఆత్మానం ఉపసంక్రమ్య. ఈ ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మనస్సు ఆడుతూ ఉంటుంది. ప్రాణం పోతే మనస్సు వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మనోమయం ఆత్మానం ఉపసంక్రమ్య. Then again Vijnanamaya Atmanam Asankramya. Then Anandam. So ultimately the Atma anedi has to rise up high and enter into the Vijnanamayam, from Vijnana into Ananda. So knowledge is power. Knowledge is a weapon. Knowledge is all in all. So this is the idea. Then once you go beyond it, what will happen? Nikama rupi anusancharan lokan kaman nikama. నీకామ అంటే వినా కామాలు, అన్ని కోరికలు తీరిపోవాలి.
కోరికలు తీరేంత వరకు కష్టపడతాం, తీరిన తర్వాత మర్చిపోతాం. సో ఆర్తో జిజ్ఞాసుడు అర్థార్థి జ్ఞానీచ నరర్షభ అని అంటాడు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో. డ్రాప్అవుట్స్ ఎవరు అంటే ఫస్ట్ 3 ఫెలోస్. బట్ డ్రాప్అవుట్ అవ్వకుండా పర్సూ చేసేది ఎవరు అంటే జ్ఞాన తృష్ణ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు చదువుకుంటూ ఉంటారు, నాలాంటి వాళ్ళు. లేదు అంటే మర్చిపోతారు. ఐ మెట్ సో మెనీ సీనియర్ సిటిజన్స్, రావయ్య రండి వినండి ఆ పుస్తకం చదవండి అంటే, నో ఐ డోంట్ వాంట్, నో వాట్ ఐ కెన్ డూ విత్ దట్ నాలెడ్జ్. దట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యాడ్ వైరాగ్యం. సో అట్లాంటి వాళ్ళు 3 మంది ఉన్నారు, అక్కర్లేదు. కాబట్టి ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏ తమానందమయమాత్మానముపసంక్రమ్య హీ బికమ్స్ నీకామః అండ్ నీకామరూపీ అనుసంచరన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎంట్రీ ఇన్ టు ద బ్రహ్మానందం. అండ్ అనుభవించినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏతత్ సామగాయన్నాస్తే, చెప్పండి, ఏతత్ సామగాయన్నాస్తే హా ఊహా ఊ హా ఉఖా ఉఖా ఊ అహమన్నమహమన్నమహమన్నం అహమన్నం 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 అహమన్నమహమన్నమహమన్నం అహమన్నం అహమన్నం అహమన్నం. అబ్రప్ట్ గా ఎండ్ చేయకూడదమ్మా, సామం కదా ఇది. Yes. I thought you would catch it and so I No, repeated. I did, because you stretched at the end. Mannam. That's exactly what is samam. Okay. You cannot ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లలకి మగవాళ్ళ పేర్లు ఉన్నట్టు ఉండకూడదు. సునీల్ ఆర్ అనిల్. అనిల్ ఏంటి, అనిలహ అని శబ్దం. ఆ లకారాన్ని కట్ చేస్తారు అందరూ, సిజర్స్. అన్యాయం కాకుండా, అందుకే అన్నపూర్ణ అని ఉంటే పూర్తి పిలుచుకోవాలా, కాదు ఏదో చేస్తా అవభ్రంశలు. సో కాకుండా అహమన్నమహమన్నమహమన్నం అహమన్నం 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 అహమన్నాదోహమన్నాదోహమన్నాద అహమన్నాదోహం. సారీ, అహమన్నాదో అహమన్నాదో మన్నాదః. ప్రాణాయామం చేయాలిమ్మా, ప్రాణాయామం. See, it automatically it will be a breath control. Yes. సో బ్రేక్ లేకుండా చెప్పుకోవాలి. అహం అహగ్గు శ్లోక కృత హగ్గు. ఓ అహగ్గు శ్లోక కృత హగ్గు శ్లోక కృత హగ్గు శ్లోక కృతు. అహగ్గ శ్లోక్ అకృత్ అహగ్గ శ్లోక్ అకృత్ అహగ్గ శ్లోక్ అకృత్. అహమస్మి ప్రథమజారుతాస్య. అహమస్మి ప్రథమజారుతాస్య. చెప్పండి రాజేశ్వర్ గారు. పూర్వం దేవేభ్యోరమృతస్య నాయి. పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య నాదాయి. మళ్ళీ చెప్పండి. పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య నాదాయి. యో మా దదాతి సయి దేవమా.
यो मा ददाति स इदेव मा वाह यो मा ददाति स इदेव मा यो मा ददाति स इदेव मा वाह अहमन्नमहमन्नमदन्तमामि अहमन्नमहमन्नमदन्तमाद्मि अहमन्नमहमन्नमदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः सुवर्णज्योति सुवर्णज्योति सुवर्णज्योतिः सुवर्णज्योति విసర్గలు పలకడం లేదు మీరు. सुवर्णज्योति సువర్ణజ్యోతి सुवर्णज्योति सुवर्णज्योति నువ్వు చెప్పమ్మా. పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య నాభాయి पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न भाई यो मा ददाति स यदेव मा यो मा ददाति स इदेव मा वाह अहमन्नमहमन्नमदन्तमाद्मि अहमन्नमन्न मदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः सुवर्णज्योतिः. సో నౌ ఇక్కడ ఐడియా అంటూ ఏం ఎక్కువ లేదు. నేనేంటంటే దెర్ ఆల్ సౌండ్స్, బట్ ది ఐడియా హియర్ అహం అన్నం, అహం అన్నం, అహం అన్నం అంటే ఐ ఆమ్ ది ఫుడ్, ఐ ఆమ్ ది ఫుడ్, ఐ ఆమ్ ది ఫుడ్. వాట్ యు మీన్ బై ఫుడ్? కన్జ్యూమబుల్, కరిగిపోతుంటుంది, ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది. సో మనమంతా ఎగిరిపోయేవాళ్ళమే. Right. వీఆర్ నాట్ పర్మనెంట్. Correct. సో అది అన్నం. అన్నం అంటే ఏంటి? ఖర్చు చేయడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి స్వరూపం. అద్యత ఇది అన్నం అని చెప్పిన తర్వాత, హూ ఆర్ యూ ఫర్ దట్? నాట్ ఓన్లీ యూ ఆర్ ది ఫుడ్, బట్ యు ఆర్ ఆల్సో ద ఈటర్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. అహమన్నాదః, అహమన్నాదః, అహమన్నాదః. So who are you? You are the food, and you are the consumer of the food. You are the eater. And again, next law, aham slokakrutu, slokakrutu aham, slokakrutu. Why are you present in this world? To keep your name remembered by people upon the earth. Somebody has put it, 28th February is the scientist day అంటారు, సైన్స్ డే అని పెట్టుకున్నారట. C.V. Raman, he discovered the light or theory. So today he discovered that, he invented that. So they declared today Science Day. C.V. Raman. So here శ్లోకకృత్ అంటే ఫేమ్ సంపాదించేవాడు. శ్లోక అంటే కీర్తి, ఫేమ్.
And again, asya ruta aham prathamaja. So annamu nunchi nenu first ga puttnanu. Ruta, I am the product of the Amrutam. I am the product of cosmic law. And I am bound by the cosmic law, Satyam, Rutam, and all that. Then Ahamannam and Madantama Admi. So I am going to enjoy the food until I am completely enjoying it. Trupti. అంటే ఒకటి రెండు కాదు కదా, మదంతమా అంటే ఎంజాయింగ్. మీకు మది అంటే మీకు తృప్తి, ఆనందము ఎంతవరకు తింటే వస్తుందో అంతవరకు తినడం. అండ్ అది రిజల్ట్ ఏముంటుంది? అహం విశ్వం, ఐఎమ్ ది యూనివర్స్. అండ్ ఇటువంటి భువనం అభ్యభవాం, ఐ పర్వేడ్ ద హోల్ వరల్డ్స్. Narayana or Upanishad Parabrahma, Surya Bhagavan. This also applies to Surya Bhagavan. So what is Surya Bhagavan's job? Abhyabhavanamo. Abhyabhavanam means overpower, all pervasive. There is no spot where there is no sunshine. When sun is available in the sky. Atla Abhyabhavam ante naaku evaru addu raru. Abhibhavanamu means to be able to show authority and impress others, and then be somebody influencing. So adi prabhavam. What is that which has got that kind of super influence? Suvarna Jyoti. Aditya Bhagavan is taken as the light par excellence, Jyoti. But the Kirana, the light that is coming out from him, is Suvarna, golden. So Hiranyam Suvarnam, it has got a beautiful complexion. So Suvarna Jyoti. It is called a golden, effulgent light. Whoever understands Evam Veda, whoever understands that the Brahma is Surya Bhagavan and Brahmanandanubhava is everybody's share. It is something like question paper, 100 marks given to all candidates. But it all depends upon the candidates to gain marks, their preparation and all that. So ikkada you see that Aham Vishwam, Nene universe. And what is my work? Surya Bhagavan says, Bhuvanam Abhyabhavan, all the 14 Bhuvanas, 14 lokas are being occupied by Surya Bhagavan. Abhyabhavam, I am the Suvarna Jyoti. I am the golden, effulgent lamp or light. So this our Bhruguvalli comes to end. And we will be able to know that where up to we are taken in Taittiriya Upanishad, we are taken up to the Brahmatvam, Brahmananda Anubhavam, and Brahma Madam. That is, you just get intoxicated with that Brahmatvam supreme. And what is the Brahmatvam? What do you understand? Brahmatvam is something to be pervading any and everywhere. So all pervasive quality is there in Narayana. That's why anything you talk about Narayana, Vishwataschachuruta Vishwato Mukho Vishwa Vishwa Vishwa. Even Vishnu Sahasranam also begins with Vishwam. So Vishwam Bhavanam Abhyabhavam, that is, there is no nook and corner unraveled by Surya Bhagavan. Everywhere there is Surya influence. So by that, because it's a Suvarna Jyoti, and it's a good Suvarna Sadachara
go hand in hand. So sadachara pravartanam, when you have got, you can really understand, appreciate, and reach up the Surya, because Surya is only one God who can give you bypass from heaven, from hell. And he can make you go straight up to the Swargaloka. So that's why this is a wonderful Valli. And in the Bhruguvalli, we have shown that there is a quest for higher knowledge. Brahma Jignasa means quest. Higher knowledge kawali, higher education, higher knowledge. And what is that higher knowledge? Brahma. And what is the Brahma? We have got 5 sheets already introduced. That is Annam, Pranam, Manaha. Then what is next one? Then Vijnanam, and ultimately Anandam. And all these 5, when you consider as upasana, are worth for meditation and dhyana, then what are the ethics that you have got to observe? Is being given in the Anna Brahmopasanam section. Consider Annam is very valuable. You never disregard food. And it will be if you at all make respect for Annam, you will get all benefits. You become great, you get wonderful children, wonderful cattle, and ultimately the Brahma Varchas. And you will get fame also. This is advantage. And then ultimately, whatever Brahma, whatever is Anand Anubhava of the Brahma, if it were to come to our yard, then we have to do Sadacharam. When Sadacharam is there, definitely you become, and this Upanishad. And you are the eater, and you are the food, and you are the person to make name and fame in the world. It's a philosophical. So that way, I think today we completed the Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, second one. So Siksha Valli, Ananda Valli, and Brahmananda Valli, Bhruguvalli. These 3 Vallis we have covered. I don't know how far the meaning is imported into our understanding, but it is a practical book. We'll be getting more and more information. Very auspicious day, Uncle, to conclude. I don't know when we started. I think we started June last year. Oh, so many times. June, Right. 6 plus 6 months. 8 months. 8 months, yes. So 8 into 4, 32, about 30 sessions. 30 lectures. Around 30 sessions, 32 sessions we have taken time, and very good. So, Om Swasti. Om Swasti. Sahana Bhavatu. Sahana Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Krishna Arpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. So good. Thank you very much, Uncle. This is a very precious knowledge. And we have the recording to go back and revisit. And next we'll start on Ganapati. Ganesha Atharva Shirsham. The Ganapati, then we talk about Surya Upanishad. Okay. And I take to Kathopanishad or any other Upanishad. Because for you, the Upanishadic knowledge will definitely elevate your spirits. In a sense that you will be able to manage your family, profession, and your friends and everything with a optimistic attitude. There are many people we come across whom we cannot make them happier. Yeah, it's very difficult. But you can always
help people who are open-minded, not unlike that. Yes. So Sivaratri, you gave me a wonderful suggestion today that the last yamam I can perform Abhishekam. Yes. That will be a conclusion. Let us see. Yeah. 4 o'clock. Yes. The 60 Bringamala, there will be, I will wake up another sometime. Huh. Then we see. So Rajeswari Garu has made me to spend time upon this Mahanyasam. Huh. Most important. And we covered Mahanyasam and we can do it. Very nice. Okay, many questions you have got asked, you just preserve. And your ailment will disappear if you follow this in 3-4 days. I'll do that, uncle. Absolutely. The mental recommendation. రాత్రి పడుకో ముందు కానీ పొద్దున్న లేవగానే తీసుకో. Sure.